డౌటా? ఏ పేపర్ డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అయింది? కాస్టింగ్. ఎన్ని మార్క్స్కి అటెంప్ట్ చేస్తాం? 50. యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అప్ టు 50 సరిపోతాయి. అకౌంట్స్ పేపర్ బాగానే ఉంది కదా. అకౌంట్స్లో పెద్ద క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చాడు? మంది గ్రూప్ 1 కదా ఇది. అక్క గ్రూప్ 2 అని చేసిందండి. ఓకే చెప్పరా. షెడ్యూల్ 3 ఇచ్చాడు. ఆ రైట్ ఇష్యూ నుంచి సేమ్ క్వశ్చన్ కాపీ పేస్ట్ చేశాడు కదా. 33 2.14 3.14 కాపీ పేస్ట్ చేశాడు. కనిపించట్లేదు. ఓకే యా. మరి పండుగ తర్వాత రావచ్చు కదరా. మళ్ళీ వెళ్తావా? రిజల్ట్స్ ఫెబ్లోనా? నిన్న ఇక్కడే జరిగింది ఆ క్లాస్. నేను డౌన్లోడ్ చేశాను కదా అది పేపర్ 6. ఓకే ఓకే వీఆర్ డిస్కసింగ్ డిప్రిషియేషన్ సార్. డిప్రిషియేషన్లో ఎస్ఎల్ఎం గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయిందా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 చూడండి సార్. మీరు చేయొచ్చు మీ ఫౌండేషన్ నాలెడ్జ్తో. accept your home based student. Screen okay na?
నువ్వు గ్రూప్ 2లో ఉన్నప్పుడు ప్రతి సబ్జెక్ట్కి నోట్బుక్ మెయింటైన్ చేస్తావా? రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేస్తావా? సో నీకు 1% కూడా డౌట్ లేదు రిజల్ట్ నెగిటివ్గా వస్తుందేమో అని. సో డెఫినెట్లీ అయిపోతుందిరా. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అండి? పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నాడా? అమౌంటేనా? చెప్పండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. కరెక్టా సార్? సెకండ్ 1,50,000. థర్డ్ వన్ 1,50,000. లాస్ట్ది ఓకే. ఆన్లైన్ పీపుల్ లేచారా సార్? బెడ్ మీద దుప్పటేసుకుని పడుకున్నావు ఇంకా? ఆన్సర్స్ చెప్పు. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పేంత వరకు నేను వదలను. భవనీత, ప్రియక్కాయ్ ఇంకా రావా? శ్రీధర్, గివ్ మీ యువర్ ఆన్సర్స్. A machine is purchased for 7 lakh rupees. Expenses incurred on its cartage and installation are 3 lakhs. నిన్నటి క్లాస్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ incurred at the time of purchase we should capitalize it. What is the meaning of capitalization? We should add to that asset. So now the cost of asset is not 7 lakhs, 10 lakhs. Calculate the amount of depreciation at the rate of 20% per annum according to SLM for the first year ending 31st March 2022. But he has not given what is the date of purchase. He is giving alternative dates. So in the first case, imagine date of purchase is 1st April 2021. So that means they have used that asset for entire year, right? So what is the asset cost? 10 lakhs. Yeah, 10 lakh into 20%. How much, sir? 2 lakhs. 2 lakhs. But in the second case, case B, they purchased at 1st July. That means they have used only 9 months. Sir, 10 lakh into 20% into 9/12. Sir, 9 ఎలా వచ్చిందమ్మా? 9 months. జూలై ఐ మీన్ 3 months మిస్ అయ్యాయి. ఏంటవి? ఏప్రిల్, మే, జూన్. 12 minus 3 9. సో ఎంత అవుతుందమ్మా? 1,50,000. 1 lakh. కమింగ్ టు థర్డ్ కేస్, దే పర్చేజ్ ఆన్ 1st October అంట. 1st October అంటే ఎన్ని మంత్స్ అండి? 6 months. 6 months. సో 10 lakh into 20% into 6/12 అంటే 5 lakh. 1 lakh. Yes. ఫస్ట్ ఆన్సర్కి 50% రావాలి. 1 lakh. లాస్ట్ ఇమాజిన్ 1st Jan 2022. దట్ మీన్స్ 3 months ఓన్లీ. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 10 lakh into 10 lakh into 20% into 3/12. How much? 50,000. 50,000. దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ పెద్దగా ఏం లేదండి. యా, యు ఆర్ కరెక్ట్. ఓకేనా? లెట్ మీ చెక్ ద ఆన్సర్స్. 1 lakh, ఓకే. 2 lakhs, 1.5, 150, yes.
నిన్నటి క్లాస్లో ఒక పాయింట్ చెప్పాను రా, ఎస్ఎల్ఎం ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్. స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు. సెకండ్ మెథడ్ ఈస్ WDV ఆర్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్. దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉన్నాయమ్మా. రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ అన్నా, లేదా డిమిన్సింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్ అన్నా, లేదా రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్ అన్న ఒకటే. వాటి నోట్ చేసుకోండి, హెడింగ్ పెట్టుకోండి. WDV ఫుల్ ఫామ్ నోట్ చేసుకోండి. రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్. ఆబ్లిక్ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. ఆబ్లిక్ రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. WDV మెథడ్లో ఎవ్రీ డెప్రిసియేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందండి? డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్, బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు ఇంక్రీజ్. ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు? ఎక్సలెంట్ సార్. ఇఫ్ యూ బాట్ అడిషనల్ అసెట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 చూడండి సార్. ఉందా బుక్లో? బేసిక్ బుక్ అది. Completed? Can you give me your answer? 15,000 plus 19. Okay. 13,500. So he is asking for 3 years. Online students is correct. Is 121500. అది 2 years కే సార్. Hmm? వాళ్ళు 2 years కే సార్. రెండు యాడ్ చేసేసాడా? అలా కాదు సార్. Hmm. 3 years కే ఇవ్వాలి. ఓకే. ఇంకో ఇయర్ ది వెయిట్ ఇవ్వాలి. ఇదిరా, ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ దా సెకండ్ ఇయర్ దా? సెకండ్ ఇయర్ ది. సార్ అప్ టు అంటున్నాడు సార్. అంటే మీరు మెషిన్ పర్చేజ్ చేసింది, ఒకసారి క్వశ్చన్ చదువుతుంది జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆన్ 1/1/2019 మెషిన్ వాజ్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ $1 lakh rupees and 50,000 was paid for installation. So total cost of asset is 1.5 lakh. Assuming that the depreciation rate is 10%. On reducing balance method అన్న WDV అన్న ఒకటి. ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడమ్మా అప్ టు 31/12/2021. సో ఇక్కడికి ఒక పాయింట్ అర్థం అవ్వాలి. దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ అకౌంటింగ్ ఇయర్, దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ క్యాలెండర్ ఇయర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ డేట్? 31st December
19. Second year 20. Third year. So he is asking us to calculate the 3 years depreciation. Yes. So how to find out depreciation in case of WDV, sir? కనీసం పెన్ చెక్ చేయాలి కదా ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినప్పుడు. పక్క రూమ్లో క్లాస్ లేకపోతే పెన్ తెచ్చే, లేదంటే వాళ్ళని రమ్మను, వేరే పెన్ అడుగు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్ 15,000. First, 15,000 Se- depreciation. యా. సెకండ్ ఇయర్ 13,500. యా కరెక్ట్ అమ్మా. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. యా. So here cost of asset how much ma? 1,50,000. Sir, given 1 lakh kadandi, why are you saying 1,50,000 sir? Installation charges. Yeah, we have to add installation charges also. So the total cost is 1,50,000 rupees. Sir, what is the scrap value, sir? Not with This is not SLM method. Okay. What is the depreciation rate? 10%. 10%. So what is the first year ending date, amma? 31st December 2019. So 1,50,000 into 10%. We will get 15,000. ఇది ఎవడైనా చేస్తాడు. సెకండ్ ఇయర్ చేయాలి. ఏమవుతుంది సెకండ్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్? 1,50,000 minus 15,000 into 10%. 13,500. థర్డ్ ఇయర్ కూడా అడుగుతున్నాడు మనల్ని. 31st December 2021. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఏమవుతుందిరా? 1,35,000 minus 13,500 into 10%. 12,150. యా, థర్డ్ ఇయర్ కూడా అడుగుతున్నాడు రా. నోట్ చేయని వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి, చేసిన వాళ్ళు ఒకసారి చూసుకోండి. ఇలాంటివి మేబీ ఎంసీక్యూస్లో అడగవచ్చు, ఎందుకంటే సరే ఎంసీక్యూస్ 2 మార్క్స్ కదా. లాస్ట్ పేపర్ కాస్టింగ్.
నీదే సెంటర్ రా బిహెచ్ఏనా? సెంటర్ కూడా తెలీదు, ఎగ్జామ్ రాసావు. మర్చిపోయాను. 1 year అవుతుంది ఎగ్జామ్ రాసి. మొన్నే మరి మొన్న రాసి మర్చిపోయానంటావు. కొత్తగా సార్. అదే అదే సెంటర్లో రాస్తే వేరే సెంటర్లో రాసుకొని వచ్చా. ఏరియా తెలుసు కానీ అది మర్చిపోయాను. ఏసీ కాలేజ్ ఏది కాదు. ఏఎల్లా. డన్నా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. నేను మీకు మెథడ్ చెప్పలేదు కానీ కామన్ సెన్స్ ఉంటే ట్రై చేయొచ్చు. ట్రై చేస్తావా నువ్వు? ట్రై చేయి. ఆన్లైన్ పీపుల్ ట్రై చేయండి సార్. ఫౌండేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది. నేను ఇంకా ఈ చాప్టర్ మన బుక్లో లేదని ఈ బుక్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఉందా దాంట్లో? ఇండెక్స్లో లేదు కదా అది చాప్టర్నే. లేదు. దట్స్ వై నేను ఇంకా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి డెప్రిషియేషన్లో? దట్ ఈస్ థర్డా ఫోర్తా? సరే, కొంచెం స్పేస్ ఉంచుకోండి ఆ ప్రాబ్లమ్కి. ఉంచుకొని హెడింగ్ పెట్టుకోండి అమ్మా. సమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మెథడ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ పుట్ హెడింగ్ సమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మెథడ్. Formula for depreciation. Depreciation equals to depreciable amount into current year production or current year output. Divided by total output. ఒకసారి ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా. డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఇంటూ కరెంట్ ఇయర్ బై టోటల్ ఇయర్. నేను షార్ట్ కట్లో రాసుకుంటా, నాకు అంత అవసరం లేదు కాబట్టి, నేను ఎగ్జామ్ రాయట్లేదు కాబట్టి. మరి డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఎలా వస్తుందమ్మా? డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ అంటే కాస్ట్ మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ. అది కూడా తగలట్టండి. డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ అంటే కాస్ట్ మైనస్ స్క్రాప్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఏ మెషిన్ ఈజ్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ 60 lakh rupees, లైఫ్ 10 years, స్క్రాప్ వాల్యూ ఈజ్ 4 lakh. ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది మెషిన్ ఈజ్ 2 lakh. 2 lakh పక్కన యూనిట్స్ అనే వర్డ్ మిస్ అయింది, యాడ్ చేసుకోండి. 2 lakh యూనిట్స్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ లైఫ్. ప్రొడక్షన్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్. ఫస్ట్ 2 yearsలో 20,000 per year అంట. అంటే మొత్తం ఎంత అవుతుందిరా 2 years కలిపి?
40,000 అవుతుంది. 3 to 6 15,000 అంటే 3 years. 3 into 15 45,000. 7 to 10 25. 7 to 10 అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుందమ్మా? 7 to 10 అంటే 4 years. 3 కాదు. 4 into 25 అంటే 1 lakh units. ఇది కూడా 4 years కదరా. 3 to 6 కూడా అంతే కదా. 4 into 15 60. టోటల్ సరిపోయింది కదమ్మా 2 lakhs. 40 60 1 lakh, 1 lakh plus 1 lakh 2 lakhs సరిపోయింది. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమవుతుందమ్మా? డెప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఎలా వస్తుందిరా? కాస్ట్ 60 స్క్రాప్ 40 ఎంత సార్? 4 lakhs. 4 అంటే 56 lakh. 56 lakh ఇంటూ కరెంట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ ఎంత అండి? 20,000. టోటల్ ఎంతమ్మా? 2 lakh. ఎంత వస్తుందిరా? ఇయర్ 1కి సేమ్, ఇయర్ 2 కూడా సేమ్. ఎందుకంటే ఇయర్ 2లో కూడా యూనిట్స్ సేమ్ కాబట్టి ఫస్ట్ 2 yearsకి సేమ్ వస్తుంది. సో ఎంత వస్తుందమ్మా? 5 lakh 60. సెకండ్ ఇయర్ 3 to 6 ఏమవుతుందమ్మా? సేమ్ 56 lakhs ఇంటూ 15,000 by 2 lakhs. హౌ మచ్? 4 lakh 20. థర్డ్ వన్ 56 lakhs into 25,000 by 2 lakhs. How much? 7 lakhs. ఇయర్ 8లో డెప్రిసియేషన్ ఎంత అని అడుగుతాడు ఎంసీక్యూలో. ఇయర్ 8లో 7 lakhs. ఇయర్ 4లో 4,20,000 అలా అడగొచ్చు ఎంసీక్యూ. ఓకేనా? చేయని వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి, ఫార్ములా కూడా నోట్ చేసుకోండి సార్. హెడింగ్ పెట్టుకోండి అమ్మా. అకౌంటింగ్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్. యాజ్ పర్ AS 10. AS అంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. యాజ్ పర్ AS 10 there are two methods available for accounting for depreciation. I repeat, as per AS 10 there are two methods available for accounting for depreciation. Number 1, depreciation is directly charged to asset account.
Number 2, when provision for depreciation oblique accumulated depreciation account is maintained. సో ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్నది అసెట్స్ని డెప్రిషియేట్ చేయాలి, అది కూడా లాంగ్ టర్మ్స్ మాత్రం డెప్రిషియేట్ చేయాలి, నాట్ ఫర్ కరెంట్ అసెట్స్ అని మెథడ్స్ చాలా ఉన్నాయి, దాంట్లో మనకు 3 చెప్పాడు. ఏంటో 3 మనకు చెప్పింది ఇప్పటి వరకు? ఎస్ఎల్ఎం మాట్లాడుకున్నాం, డబ్ల్యూడివి, సమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మాట్లాడుకున్నాం. వీటిని మనం ఫైండ్ చేసాం, ఓకే అమౌంట్ వచ్చింది, ఎలా రికార్డ్ చేయాలి బుక్స్లో అంటే మనకి ASTN 2 మెథడ్స్ చెప్పింది. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటమ్మా? చార్జ్ టు అసెట్. సెకండ్ వన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మెథడ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు అండి. వాట్ ఈజ్ ఎంట్రీ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అమ్మా? డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. వై వీఆర్ డెబిటింగ్ depreciation amma? Because that is loss. So rule number 3 is clearly telling us debit all expenses and losses. Why you are crediting asset account? Decreasing Asset is decreasing, we have to credit it. So this loss should be transferred to P&L. what is entry for that? P&L account debit to debit. Yeah, P&L account debit to depreciation. I am charging depreciation to asset directly. There is no involvement of other accounts actually. This is first method, very easy. This is what we follow till now. Okay na? Depreciation to asset, P&L to depreciation. First method heading పెట్టుకొని 2 ఎంట్రీస్ నోట్ చేసుకోండి సార్. సో సార్ ఇది కరెక్టే కదా, మరి సెకండ్ మెథడ్ యొక్క అవసరం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ అనదర్ మెథడ్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్? ఇది బాగానే ఉంది కదా, వై వీఆర్ డెబిటింగ్ డెప్రిషియేషన్, వీఆర్ క్రియేటింగ్ అసెట్, ఈజ్ ఓకే ఫైన్. సార్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ సెకండ్ మెథడ్ అని అడిగితే, కొన్నిసార్లు కొన్ని కంపెనీస్ ఏమనుకుంటాయంటే they don't want to reduce their cost actually. That means they want to follow historical cost method. What is the meaning of historical cost? Actual cost. For example, you bought a car which is worth of 10 lakhs. In balance sheet there is a car 10 lakh. Your company is an assumption that we don't want to reduce this cost. You want to show that 10 lakhs in balance sheet, but you should depreciate it according to our accounting standards. Of course we will depreciate, but we will write separately. So we will use the account called provision for depreciation. Okay na? Kontamandi they don't want to reduce their cost in their balance sheet. They will use separate account called provision for depreciation. They will take benefit of depreciation in P&L account. So అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమవుతుంది సార్ అంటే,
నార్మల్ ఎంట్రీ మనం ఏం రాసామమ్మా, డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ రాసాం. వీళ్ళు కూడా డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్, బట్ టు అసెట్ అని రాయరు. రాస్తే ఏమైపోతుంది, అసెట్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మరి ఏం చేస్తారమ్మా అంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అని రాస్తారండి. ఇందాక మనం సెకండ్ అక్కడ ఏం రాసామరా, P&L పంపించేటప్పుడు P&L టు ఇక్కడ ఏం చేంజ్ ఉండదు. This is the only difference. They can follow any method that is complete discretion of the business entity. So second method heading పెట్టుకొని ఈ 2 entries నోట్ చేసుకోండి. ప్రొవిజన్ ఫర్ డెప్రిసియేషన్ అన్న అక్యూములేటెడ్ డెప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అని ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఏ మెథడ్లో మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఒరిజినల్ కాస్ట్ కనిపిస్తుందమ్మా అంటే సెకండ్ మెథడ్. ఏంటా మెథడ్ నేమ్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ ఆర్ అక్యుములేటెడ్ డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ మెయింటైన్. You know very well about normal journal entries. What is the entry for purchase of asset amma? Asset account debit to cash or bank account. If you are not paying cash, if you are not giving check also, phone pay na, his name whatever it may be, supplier or vendor name. If we are following second method, what is entry for depreciation? Depreciation account debit to provision for depreciation. If you are selling the asset, what is the entry? Cash to asset account or asset sales account also, no problem. Okay na? ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. Whenever we are following provision for depreciation account, so at the time of purchase of asset, we know very well asset account debit to cash or bank. Depreciation entry, depreciation to provision for depreciation. Whenever you are selling the asset, the entry will be cash or bank account debit to asset sales account. Fourth one is very very important. I think ఇది మీరు ఎప్పుడు వినుండరు. Cost of asset sold transferred from asset account to sale of asset account. జాగ్రత్తగా వినాలి. నార్మల్గా మనం ఫస్ట్ మెథడ్ ఫాలో అయితే బ్యాలెన్స్ షీట్లో వాల్యూ రెడ్యూస్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఇమాజిన్, ఐ విల్ గివ్ యూ మోర్ క్లారిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ బాట్ ఎ కార్ అండ్ షీ బాట్ ఎ కార్. ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ మెథడ్ 1, షీ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ మెథడ్ 2. ఓకే, నేను మెథడ్ 1 ఫాలో అవుతున్నాను, తను మెథడ్ 2 ఫాలో అవుతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs కార్ అనుకోండి. సో నా బుక్ వాల్యూ 6 lakhs ఉంది, తన బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? ఎక్సలెంట్, 10 lakhs ఉంటుంది. సార్ వై సార్, సార్ సేమ్ కార్? నో సార్, కార్ సేమ్ బట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. నవ్ వీ బోత్ ఆర్ సెల్లింగ్ అవర్ అసెట్స్. అప్పుడు నాకు అది ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఎందుకు లేదు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ సెల్లింగ్ మై కార్ ఎట్ 7 lakh rupees. She is also selling at 7 lakh rupees. For me, what is the entry, sir? Cash account 7 lakh, to asset account 6 lakh, to profit on sale of asset 1 lakh. She can't write like this. What will happen? She write like this: cash account 7 lakh. If you write asset account, there is 10 lakh.
This is not at all correct. She will get loss if we write like this. So what shall I do? Now I will reduce this 10 lakh figure to 6 lakhs. Do you got my point, sir? So that is the entry. Whatever we are selling asset, we have to transfer that cost, not sale value, sir. Cost of asset sold transferred from your asset account to sale of asset account. So entry will be asset sales account to asset account. Remember very carefully. For example, she is selling at 10 lakhs అనుకోండి. ఎంట్రీ ఏమవుతుందంటే క్యాష్ 10 lakhs, అసెట్ సేల్స్ 10 lakhs. ఇప్పుడు తన అమ్మే అసెట్ యొక్క కాస్ట్ని తీసుకోవాలి. ఆ కాస్ట్ని వరకు మనం పంపించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 lakhs అనుకోండి. 5 lakh. క్వశ్చన్లో వాడే చెప్తాడు, బట్ క్వశ్చన్ మనకు క్లారిటీ వస్తే క్వశ్చన్ చేస్తే జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రస్తుతానికి నీకు క్లారిటీ వస్తుంది క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు, డోంట్ వర్రీ. నెక్స్ట్, depreciation on asset sold transferred from provision for depreciation account. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏమి ఆలోచించకుండా హెడింగ్ పెట్టుకోండి, చెప్తాను. జర్నల్ ఎంట్రీస్ in case of provision for depreciation account is maintained. Provision for depreciation account is maintained అని చెప్పి ఎంట్రీస్ అన్ని రాసుకోండి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. ఉన్నాయా బుక్లో? లేకపోయినా నోట్ చేసుకో. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఎంట్రీ నెంబర్ 3, 4, 5, నో వరీస్. రేపటి క్లాస్తో విల్ వైండ్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్ చాప్టర్ సార్. విల్ స్టార్ట్ బీఆర్ఎస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్. పాస్ట్ 3 అటెంప్ట్స్లో 100% అడుగుతున్నాడు బీఆర్ఎస్ నుంచి. బీఆర్ఎస్ అంటే బ్రతికించావు. చందన బ్రదర్స్ అంటావేమో అని భయపడ్డా.
What is the page number in that book? 48, sir. అరే ఈ బుక్కేనా 48లో క్యాష్ ఫ్లో ఉంది సిఏ బుక్ ఓకేనా నోట్ చేసుకున్నారా సార్ సార్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ జాగ్రత్తగా చూడండి సార్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఈ ఎంట్రీస్ దగ్గర క్లారిటీ ఉంటుంది వాడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు జాగ్రత్తగా చూడు డెఫినెట్గా నేను నీకు క్లారిటీ ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ బాట్ ఏ కార్ ఫర్ 10 lakh and you bought a same car for 10 lakh on same day. Okay na? So tell me what is entry in my books? Car account debit. Yeah. Car account debit Cash. to cash or bank. ఎవరు క్యాష్ అంత ఎవరు కాబట్టి బ్యాంక్ ఇస్తామా బ్యాంక్ ఇవ్వమండి చెక్ ఇస్తాం మీరేం రాసుకుంటారమ్మా సేమ్ రాసుకోవాలి సార్ కార్ టు బ్యాంక్ ఓకేనా ఇయర్ ఎండ్ వచ్చింది సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ క్లోజ్ అయింది సో ఐ వాంట్ టు ఫాలో ఫస్ట్ మెథడ్ యూ వాంట్ టు ఫాలో సెకండ్ మెథడ్ ఓకే వాట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఇన్ మై బుక్స్ Depreciation account debit to car account. depreciation account debit To car. to car. Imagine this is 2 lakhs. What is your entry? Depreciation account debit to provision for Sir, amount is same. Remember, presentation is different. What is entry? depreciation account. Depreciation to car. Sorry, depreciation to depreciation to provision for depreciation 2 lakhs. Okay, na? Yeah. And now look at our balance sheets. బ్యాలెన్స్ షీట్లో కార్ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా ఎసెట్ సైడ్ ఎసెట్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా Right side. రైట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో డెబిట్ క్రెడిట్ ఉండవు ఉన్నాయని చెప్తే నమస్కారం ఎంత ఉంటుందిరా నా బ్యాలెన్స్ షీట్లో కారు వాల్యూ 8 lakhs మీదమ్మా 10 lakhs. ఇయర్ క్లోజ్ అయిపోయింది సార్ ఇద్దరం ఒకే రోజు కొన్నాం ఇప్పుడు ఒకే రోజు సేల్ చేస్తున్నామండి ఓకేనా ఫర్ 9 lakhs వీఆర్ సెల్లింగ్ టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ ఎంట్రీ ఇన్ మై బుక్స్ Bank account debit. డోంట్ సే క్యాష్ అండి బ్యాంక్ యూజ్ చేయండి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ To car account. 9 lakhs టు కార్ అకౌంట్ 8 lakhs Profit on sale of cars. టు ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్ 1 lakh. 1 lakh సరిపోయింది సార్ నా బుక్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్లీ క్లోజ్ అసెట్ 8 lakhs ఉండింది అసెట్స్ 8 lakhs వెళ్ళిపోయింది కార్ క్లోజ్ అయిపోయి ఇది ఈజీ బట్ కమింగ్ టు యువర్ కేస్ నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ if I write definitely you are receiving cash that is for sure so you have to debit cash or bank so I'll debit bank account 9 lakh in my case I credited car worth of 8 lakhs my balance sheet showing 8 lakhs if I write 2 car and ఎంత అమౌంట్ రాయాలి నేను 10 lakh రాయాలి సో అప్పుడు నీకు ఇక్కడ లాస్ కనిపిస్తుంది లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్ 1 lakh అంతే కదా ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ సార్ రియల్లీ డిడ్ యూ గెట్ లాస్ నో యాక్చువల్లీ యూ గెట్ ప్రాఫిట్ హౌ మచ్ ప్రాఫిట్ 1 lakh because
You and me are following SLM only. Both our depreciation are same. So I can't write car account as it is. Then what shall I do? I will use one more account for a temporary purpose. That account is called asset sales account. Okay, na? Asset sales. 9 lakhs. I am not using car account. Okay, na? I received cash, happy. Now what shall I do? I have to remove this 10 lakh from my balance sheet. అంతే కదా, ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ని తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలరా? అసెట్ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం, డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్ చేయాలి ఆబ్వియస్లీ, అంతే కదా. అంటే అసెట్ని క్రెడిట్ చేయాలి అంటే టు అసెట్ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ కార్ లేదా అసెట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సార్ డెబిట్ ఏం చేయాలి సార్? ఐ యూజ్డ్ ఆన్ టెంపరీ అకౌంట్ కదా, అది ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నా అంటే ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేస్తా. అసెట్ సేల్స్. వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ కాస్ట్ అండి? 10 lakhs ఒరిజినల్ కాస్ట్, నాట్ డెప్రిషియేషన్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు ఒరిజినల్ కాస్ట్. ఓకేనా? బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఫెయిర్. Where is depreciation? It is separately in provision for depreciation. That is also should be transferred to asset sales because we wrote asset sales as 10 lakhs. You got my point, sir? So what is entry for that? Tell me last entry. Provision for depreciation account to asset. How much depreciation, sir? 2 lakhs, sir. 2 lakhs. అంతే కదా, depreciation సేమ్ కదా. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇంకా బ్యాలెన్స్ టాలీ అవ్వలేదు, వెయిట్ చేయండి. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అసెట్ ఫర్ సేల్స్ అకౌంట్ మాత్రమే చూడండి అమ్మా. 9 lakhs క్రెడిట్ అయింది, ఇక్కడ 2 lakhs క్రెడిట్ అయింది, టోటల్ ఇక్కడ 10 lakhs డెబిట్ అయింది. అంటే 1 lakh ఎక్సెస్, దట్ ఈజ్ యువర్ ప్రాఫిట్, సేమ్ యాజ్ మీ. నౌ యూ కెన్ రైట్ దట్ ఎంట్రీ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. ఏమవుతుంది? అసెట్ సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. Now we just tally it. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక ఎంట్రీ మాత్రమే వచ్చే ప్లేస్లో ఇక్కడ నీకు అడిషనల్గా ఒక 3 entries రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ సేల్స్. ఏ అమౌంట్ రాయాలి సార్? ఏ అమౌంట్ రాయాలమ్మా? ఒరిజినల్ యూ సోల్డ్ వాల్యూ హౌ మచ్? మనం ఎంత అమౌంట్ సేల్ చేసామమ్మా? 9 lakhs. Bank account debit to asset sales. Second thing, what I have to do, sir? Balance sheet lo asset value ni reduce cheyali. Reduce cheyalante to asset. Debit enti? Temporary account. Asset sales. What about depreciation? I should also reduce it. What is entry for that? Provision for depreciation account debit to asset sales. You will get same profit as like me. Okay na? యా ఇనఫ్ సార్, రేపు కలుద్దాం. అర్థమైందా? 3, 4, 5 ఎంట్రీస్కి సంబంధించింది. రేపటి క్లాస్లో ఈ చాప్టర్ క్లోజ్ చేద్దాం సార్. క్లోజ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ బీఆర్ఎస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం. బీఆర్ఎస్కి టైం సరిపోద్దా? రేపు 10 కదా, 10కి అయిపోతే 11th స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, నేను 12th నుంచి మళ్ళీ కనిపించను. చూద్దాం సార్, ఎందుకంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక 3-4 days బ్రేక్ వస్తే బాగోదు కాబట్టి చూద్దాం రేపటి సిచ్యువేషన్ని బట్టి.